In every corner of the world, there are stories of perseverance, passion, and the power of skill. But for some, these stories are about overcoming greater challenges. In this episode, we take a deeper look into how the country is reshaping the future of skills development. Skills development is really the centerpiece in human capital development. When we send children to school, when we send our students to universities, to technical colleges, what we are trying to do is to build a human capital with sufficient competencies to move our country forward. No country can develop without a sufficient skill base in the various competence areas that are needed. This is the story of empowerment, resilience, and the transformative journey of individuals who prove that with the right opportunities, anyone can thrive. Sometimes vanonzwisisa the term disability vanosapota vanotoya kuzotenga nekudini, but kune vamwe nekuti community, the other community haisati yagamuchira kuti disability chii. Some people think kuti it's witchcraft, kuti hapane vakaromba naye kana kuti vabereki vacho pane zvavakaita. Ndakaenda nyika dzakafanana neNetherlands, Germany, ndakaenda kuAmerica, ndakaenda nyika dzakati siyani pana Chicago, Denver, ndakaenda kunonzi kuOhio, ndakaenda kuMissouri. Saka zvokuti idombo rakaita kuti ndiendeko, kudai pasina dombo pa ndichitoitawo rimwe basa rimwewo, asi nekuburikidza kuti dombo iroro rakandiendesa ikoko, ndinoripembedzawo chaizvo kuti tine zvinhu zvakanaka zvinogona kuti tibudirire muupenyu. Zvitori possible kuti munhu anorarama neurema ararame achitoita masports like any other normal bodied person. Kutotora sport sebasa rako reupenyu hwese kutoti ndopane livelihood yangu ipapo, it's very very possible. Takangowana support chete zvitori possible izvozvo. Recently, the newly formed Ministry of Skills Audit and Development has become a cornerstone in the country's efforts to build a more inclusive and progressive workforce. Spearheading this transformation is the Minister of Skills Audit and Development, Professor Paul Mavima, who is committed to ensuring that people from all walks of life have the opportunity to develop the skills they need to thrive. Human capital development of any nation, for it to yield maximum results, should be true to the mantra of His Excellency the President, which says, leaving no one and no place behind. Competencies and performances no ability boundaries. Those with disabilities, as much as those without any disabilities, require competencies and can contribute almost the same way to the development of their nation. So if we don't pay attention to providing the competencies and skills to people with disabilities, we are really shooting ourselves in the foot. Meet Yolanda Munyengwa, a vibrant entrepreneur who turned a challenge into a thriving business. She manufactures and sells a range of cleaning products, bringing not just hygiene solutions, but also inspiration to her community. I'm a youth advocate. I used to work at the community hall. So there's a day pakauya vanhu vaitrainwa ipapo. Inini ndaingowa there to take the minutes kwema program yaitwa zuva iroro. Saka pave nema young people vaitrainwa ma-orphans and vulnerable groups kuti vange vachizvisustain. Ini semunhu atora ma-minutes nonzi panorayirwa mwana wamambo muranda terera. Ndakabva ndatoiwo interested, vaitrainwa kugadzira petroleum jelly. Most people vanoiti vaseline but vaigadzirwa mafuta ekuzora.
Saka ndakati ndichidzokera kumba pandangotora kamari kangu kana ndakabhajeta ka $10. Pandauya pandanotenga ma-ingredients kwatanga tanoudzwa kuti tinoita sei, tinotenga. Ndopandauya ndopandatora gasi rangu, poto yangu, ndopandagadzira petroleum jelly yangu. But the first thing yandakaita, ndakatombowanza dhai papetroleum jelly yacho zvokuti yaita kunge yafood asi iri vaseline. Ndopandatanga kufamba door to door ndichiti guys ndakugadzira mafuta. Ndakugadzira mafuta, imboteste product yangu chidzwa kuti iri bho here. Vamwe vakatoti Yolanda, zvawakutiitira zvakuda kutigadzira zvinotiputikira kana kuti aswakuda kuti maskini edu akwakwashare kana kuti aite sei mafuta wai. And then vamwe vaiti ko zvaunotogona. Yolanda's journey is one of defying expectations. Living with a disability, she faced many obstacles, but instead of letting those barriers hold her back, Yolanda channeled her determination into entrepreneurship. Today, she runs a thriving business making eco-friendly detergents, providing jobs for others and inspiring her community. I think entrepreneurship is a path for young people and also for people with disabilities. Because you find out that us as people with disabilities, some of us, they are not educated enough rather to accessibility of our schools and our economic. Also, when you're talking about young people, some of the challenges that we face as young people is when you want to get to the jobs, people do not want to employ people with a disability. They say that they'll give us pressure and to adjust the environment and the area. It's really struggling. And also, when you're employing a person with disability with an assistant, let's say she's using a wheelchair, visually impaired, or she needs the translation, you also need to pay that person who is assisting them. So you find out that companies and even other organizations who do not want to double pay that person. And even if they are a person with disability, going to a company to say, I'm looking for employment, you will be saying, come next week. But you see that others who are not, that does not have disability, if they get to a company with their papers, they get qualified as quick as early. But for us, you always, there's postponement of date, postponement. Nothing will be there. So most young people tend to entrepreneurship. Okay, guys, let's use our hands. Ndinoti vana vane vabereki vane disability ngavarege kungomirira kuti dai ndaonekwawo kuti ndine mwana ane disability. Vaburitse vana vavo pachena, vanonofundawo zvimwe kunze kwavanenge vari, zvovapa njere dzekurarama. Ende vasahwandise vana ndinosekwa kana kuti kudii. Aiwa, vana vakadai vanoda kugara vachifara ndokuti vaburitse zvipo zvavo zvavakapiwa namazvipowo zvavakapiwa izvo. Saka vanoda kuti vazviburitse vachionekwawo varimowo munyika mune vamwe vanhu vakafanana naivo. So when it comes to skills development and understanding of young people, we want people or the community to understand what disability is and what causes disabilities and the different things that happens to people in their life. Because information, our community does not have information. Even if we speak to them in Shona, in Dewele, people information kudzidza chako kuti titi anoda or awadi, but vanoda kunyatsodzidziswa kuti wagamuchire uye wanzwisise. If you does understand about disability, kuti zvinofamba sei, things and ups and downs. So when it comes to economic empowerment, kuna vanonzwisisa about disability nekusagamuchirwa kwaonoitwa kumabasa, they would want someone kuti ave achikwanisa kushandisa maoko ake. Because begging is not good. Kuti mazuva ese unongoti ndipo 20 zigi, ndipo chakati. Vanhu vanopedzisira vakukuzeza. Saka ukaona munhu ane disability achizvishandira, vanhu vanokurespecta mucommunity kuti vane business ravo vasiyana navo. Vanotomboya futi vachitombokweleta. Saka ukaoda kustigmatize kana discriminate that person, aloroda chikwereti nhasi hakuna, handibaimbotaura zvimwe zvezve. Saka people respect people vanozviitira nemaoko ake rather than anoda kungogara achingokumbira each and every time. Ndinokumbira kuti wese
vane vana vese vane hurema. Wavaendese kuzvikoro vavhurike, vasanganewo nemi. Dai ndisina kumuendesa kuzvikoro achiita zvaakaita izvi, musinawo kusangana naye. Zvino imimi kuonaiwo pano ndiri kutofara nekutenda kuti muri kutorisimudzirawo. Saka ukatanga kuzvidzvinyirira iwewe avo vanewo vanokubatsira nekuti havazivi kuti unoda kubatsirwa. Vese vane urarama nehurema ngavaburitswe pachena. Hurumende yovaona yoziva kuti inovabatsira sei, nekuti vanenge vachitaura vachinzwawo zvichemo zvavo vozviita. Masocial welfare kuriko vachibatsirwa vanotokunda vamwe vari able bodied sekuona kwangu. Yolanda's work goes beyond business. She trains others, helping fellow people with disability gain valuable, marketable skills. A true ripple effect of empowerment. Pane pandinoona zvakagonikwa naYolanda, haana kuda kunyara basa raakada kutsvaga nevamwe vanhu vanoviga urema hwavanenge vari. Unoona munhu achida kuenda kugara pakona achitsvaga mari, iye achikwanisa kunge achikwanisa kusenzesa maoko ake. Ndo zvinhu zvandakaona zvakanaka zvakaitwa naYolanda. We are no longer living in the charity model or church model. Yekuti kuchechi vanhu vanounganidza zvinhu kuti tina sisi vakaremara vari muchechi medu munomu. Ngatiunganidze zvinhu kana grocery tinovapa. Kana kuti charity model yekuti tinongonzwirwa tsitsi, ungoti ukangoona munhu ane disability kana kuti akaremara unongochinomuzwira tsitsi kuti ari kumbozviita sei. Musatinzwire tsitsi guys. We should live in the economic empowerment model. That's the model that we are running. Tiri kuti hatisi kuda hove, tiri kuda zvirauro yokuti tiende mudhamu, tiende tinoraura hove dzedu tega, kana titora mabhirimu, kana ari mashaki techitomada, zvematemba kana tumadora, tikutoda the big fishes. Saka toda zvirauro, going there in the community and the country and being the big people. Darlington Matema is a man of many talents, an electrician by trade and a coach by passion. After losing a limb, he refused to lose his spark. And I did my training at Shaban and Mashaba mines as an apprentice. I qualified in 1995, and then I joined PHP Minerals in 1996 up to 1999, but it closed down, and then I rejoined again in 2001 up to 2004, and then I joined Symphos as an electrician in 2006, and then I was I volunteered for voluntary retrenchment in 2011. From then on, I started doing my own thing. I was amputated in 2012 on the 19th of February after I had a non-healing wound due to cancer. But he didn't let that stop him. Darlington continued his work as an electrician, even adapting his tools and methods to accommodate his new circumstances. Professionally, after my amputation, it became very difficult to get a job because nobody would rather employ a disabled person, you know. They have faced so many challenges, like walking and standing. It became difficult, and then socially, you started losing friends. You don't know how they look down upon you. I don't know this stigma that disabled people, I don't know, I just don't know, because people look down upon us. But I stood my ground and nothing deters me. People, they call. I advertise and then they call. I speak to them. I tell them, no, I need transport from here to there. Some of them start doubting and they say, oh, why do you need transport? I say, because I've got challenges. But when I get there, they see me now, they say, are you the one? Yes. So I'm not going to get it. I tell them, yes. And then usually my clients are satisfied after I've done the job. They see that I've done a professional job and they'll be happy and they start referring me to other clients. That's how I'm getting clients now, because people see the job that I do and they see it as good, and then they now see, he might be disabled, but he's doing a fine job.
Darlington leads an amputee football club that brings together athletes from all walks of life. For these players, football is more than a game, it's therapy, motivation, and brotherhood. People are surprised, but I've got a few videos that I show them that they say, oh, this is real. Some do not believe it, but seeing is believing. So I believe if people can come and watch us play, then they can believe. And the basic thing that I'm doing with my team is usually I provide assistance where they need transport, and I've got support from my family. They provide us with balls and basic necessities like the training kit, which we are lacking in, but usually it's just providing transport and refreshments for the team. Vanhu vari kuzvitambira vane mixed feelings, vamwe vari kuzvitambira, vamwe vari kutoti hazvikwanisike kuitika. That's why toda kutraya kuti tigone kuripusha, kuti tigone kuti vanhu vagone kuriziva kuti zvechokwadi kuremara hazviri kuti hatikwanisi. You never know what tomorrow holds for you. Treat everybody with care, because ramangwana harizikanwi, unogona ngofuma wakaremara. The only person who knows tomorrow is God. So even if you get disabled, don't lose hope and never give up. Determination, be determined to do what you're supposed to do. Don't give up for anything, and don't be looked down upon by people. Just show them what you do and show them what your character is, and do your best to your best ability. One of our core values is inclusiveness, and that speaks to ensuring that policies, programs take cognizance of people with disabilities among other groups of people. So we also ensure that in our work, in our programming, in our outreaches, in our awareness campaigns, we have brought in industry, we bring in employers, we bring in academia, and whatever programs that they are doing, whether they could be at vocational training centers, we also go there to assess the state of accessibility to ensure that institutions of higher learning or institutions that offer training are accessible to people with disabilities. And we make recommendations where we find that there are gaps in terms of the availability or affordability and accessibility of training, skills training for people with disabilities. And when it comes to industry, we also are in the process of engaging them to ensure that they have policies that deliberately take cognizance of the capabilities of people with disabilities. And we want people with disabilities to feel that they are also appreciated by industry, by the employers, so that their skills are deployed optimally at every level in every sector. Despite their determination, people with disabilities in Zimbabwe and beyond still face significant barriers, limited access to education, stigma, infrastructure and employment opportunities. Chiro chedu chekutanga toda support, moral support chacha kuti tisa discriminate ndo first chinja tikuda. Chechipiri todo sponsorship, because zvinhu zvedu zvinorequire zvakawanda, macrutches, saka techido kuti boss macrutches ati kushandisa ndo wekufambisa akatyoka anenge atoma one edu, saka tiri kundiro sponsorship especially panyaya dzekuti tikwanise kufamba, mobility. Saka chatiri kungoda dai takwanisa tagona matimu agona kuwanda, pave necompetitive league, izvozvo zvinogona kuti bhora redu rigona kuenda mberi. Kana even kana mabig games akaita sana Dynamos KFC, ana Scotland, ana Moz, isusu togona kuita curtain raisers pamagames iwayo kuti tizviexpose kuvanhu. Ndo the only way kuti tigone kubuda pachena kuti zviriko vazhinji vachitiona. You know, in the same way, if we ignore a section, any section of the population of this country, we then suffer the lack of optimality in the development of our human capital. So we need, as much as we want to capacitate and skill women,
and capacitate and skill the youth. We also need to capacitate and skill people with disabilities. They have as much a contribution to the development of this nation as anyone in the nation. Not every journey is the same, but the power of skill transcends all. This man is an internationally renowned stonework artist whose craft has taken him around the world. Basa rangu ranoita basa rokuweza irori rimasculpture zvinhu zvakasiyana siyana zvese. Saka panapa ndo pandakatanga kuweza naAtwafalta cousin cousin from here. Ndakatanga naye kuweza panapa ndakandifundisa kuweza. Saka kubva 2007 ndo patakatanga kuweza 3 daita 3 years tichiweza tese. Then from that ndakabva ndazochinja vandabva panapa vandadzokera vandaenda kuGermany. Vandaenda kuGermany vandatotanga kungoita style yangu ndega isiri iri kuitwa kuno kubva ndangotanga kuona European style ndichisanganisa style iri kuitwa yokuno kune style European style. Ndo pandakabva ndangotanga kuita ndichiita maexhibition akasiyana siyana all over kunana Moscow, kupiso all over Germany, nichiita also maexhibition akasiyana siyana. His art is a testament to the transformative power of passion, dedication, and hard work. But it's not just the end product that matters. It's the journey, the constant desire to evolve and refine his craft. Iri dombe rinonzi Springstone. Springstone rinobva kusaidi rokwana Mutoko. And Springstone yakaoma futi kufanana ingori same negranite rinoshandiswa rere. And rinonzi iro communication break. Ndo sculpture yacho kutaura kwaita communication break inomirira nenyaya yefamily related nefamily kuwanhu kugara kwa mune makaita mudzimba dzimwe nguva mune maproblem akawanda zvezve. Saka muchiona mumwe akatarisa uko mumwe akatarisa uko inenge itori problem, but nekufamba kwenguva then vanhu vanozogumisira vazoita sei vagara pasi votanga kuita sei kuwirirana zvakare kuuya kuti yaitite togetherness. Saka ichinzi communication breakdown. Kuti vanhu vazhinji havatombobhiriva kuti matombo anenge achibva kunoku, because hakuna imwe nyika inokwanisa ine matombo fanika atinawo yedu. Wakaenda kwese kwatakafamba kana kwese kwatinoenda unoita maworkshop kwakasiyana siyana, hakuna nyika ine matombo akanaka saizvozvo. Zvinoitika ndezvekudai so nedombo fanike nokuweza kwatinochiita vanhu vari kuweza hazvisi easy kurarama neze nokuti ndiri kuweza chete. Especially ndingati especially kana tiri kunoku kana kuEurope kwachiko zvinhu zvakaoma chaizvo nenyaya yekuweza, because zvakaomera ese maartist zvangofanana nevanoimba nevanoweza. Hazvisi easy kutengesa matombo. Ndinofunga kuti wechidikiwo vanofanira kuitoshinga, because mazuva anaya dombo ratiomei, market yaro ndingati yakutinetsei, asi vanofanira kunyatso yatinoti kuperfecta zvinhu zvavo, kwete kusiya zvakangoita rafu zvizhinji zvacho. Zvizhinji zvacho zvinofanira kuperfectwa kuitira kuti vanodawo zvinhu zvakaperfectwa vanowana zvakaperfectwa, vanoda zverafu vavashoma. From entrepreneurs to skilled tradespeople, to athletes and artists, the people in this country are proving that ability is not defined by one's physical capabilities. Through the ministry's comprehensive skills audit and development initiatives, the barriers to employment and entrepreneurship for people with disabilities are being dismantled. We look at the skills landscape in the country. What are we offering? Where are we offering? Are we sufficiently equipped in the various centers that do the training? And we make recommendations to say we need to improve on this
It could be access. We need to improve on the infrastructure in our training institutions. We need to improve on the lecturers and trainers. We make those recommendations, and we're making these recommendations to ministries such as the Ministry of Youth, which runs technical and vocational centers. We are also making these recommendations to the Ministry of Higher and Tertiary Education that runs universities and polytechnics. We are making recommendations to the Ministry that of Public Service, Labor and Social Welfare, for example, that runs most of the centers that deal with people with disabilities. Skills, courage, resilience. These define Yolanda, Darlington, and so many others. By amplifying their stories, we hope to challenge perceptions, ignite change, and remind the world that ability comes in many forms. We also want to be part and parcel of that. Zvingawa zviborani, we also want to be there. Because if I kuti ndogorotadza kusvikira chiborani chekugija, saka you'd prefer to tape. So pese panoitwa anything choda kuwakwa mu-community, consider us as people with disability. And whenever you are making the laws in our country, make sure it's also friendly to us people with the disabilities. To see equal opportunity. Opportunity just because panya discrimination iri kunyanya. It's like this was ndo class yangu ndo pia iri but ratochikoka during the training. Saka mobility jaja abaji abasi story na baba. Don't be left behind and don't feel left behind. So wherever you are, if you are a person with a disability, know that there's a ministry that is also behind you, supporting you and championing your cause. So it's a continuous process of communicating with the nation and bringing their conscience to where they are saying, in order for us to develop this nation, we need to have the skills that are necessary in the various sectors.